खबरां दा लेखा जोखा दे विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, November 22nd, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Full Surrey police service transition could take years. After a lot of ups, downs and court challenges, the transition from the Surrey RCMP to the Surrey Police Services is now just 1 week away. November 29 is just a date on the calendar for now, and the full transfer of things, will, case files and evidence could take as long as 2 years. Surrey Police Service Staff Sergeant Lindsay Houghton says work behind the scenes has ramped up significantly. There's almost daily meetings on how investigations may transfer over all the IT infrastructure, phones, all of those things most people and companies take for granted when they move into a new building. So we are working with the RCMP, the city and all of the stakeholders on how that looks. Next Friday marks the day that the SPS will become the police of jurisdiction when the RCMP's contract expires at midnight. What that means is Surrey Police Service will have operational jurisdiction all over the policing within the municipal borders of the city of Surrey. On the 29th, people will see a higher concentration of Surrey police officers on the front lines. So officers in uniforms driving Surrey police cars in the Wally City Centre area and the Newton area. And they'll see higher RCMP officers in Guildford and South and Southeast Surrey. Over time, what will happen is there will be fewer RCMP officers as Surrey Police hires more and deploys more. Houghton adds that a full takeover will also happen internally as SPS begins quarterbacking specialty units like major crimes, gangs, robbery and arson. There doesn't seem to be a lot of concern that unsolved homicides will fall by a wayside as both the RCMP and SPS use the integrated homicide investigation team IHIT. When a person calls 911 on November 29 and on, its believed calls will be assigned on a nearly 50-50 split between SPS members and the Mounties. Right now, there are 464 sworn SPS members. The lack of details around the transition plan may be surprising considering the idea of moving away from the RCMP was first floated in October 2018. That's when former Surrey Mayor Doug McCallum proposed the idea to get rid of the Mounties. However, current Mayor Brenda Locke swept into the office 2 years later, and a big part of her winning platform was to keep the RCMP as the police force of jurisdiction. In November of 2022, Surrey City Council voted 5-4 to scrap the idea and keep the RCMP. By the new year, the province was involved while the SPS continued to hire staff and lure officers away from other local departments. In April 2023, the BC government stepped in and recommended Surrey stay on track with the transition to a municipal force and figure out financial support to help ease the hit on Surrey taxpayers. The recommendation wasn't binding, so Surrey continued with its plan to keep the RCMP. In June of 2023, Attorney General Mike Farnworth sent a letter to Locke and Council to make a final decision. Locke responded by saying the city would not be bullied into making a decision. The city was ordered to continue with the transition, but Council voted again to scrap it. Last October, the city launched a court challenge to stop the transition. A few days later, Farnworth amended the BC Police Act so the SPS can be put in charge. Then Premier David Eby weighed in, saying the city's legal challenge will not be successful, and the topic was no longer up for discussion. In November of 2023, Farnworth suspended the entire Surrey Police Board and removed Locke as chair, mandating the transition to be completed. Surrey Police Service ਦੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਂਗਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਵ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
याद रहे कि ट्रांजिशन का जिहड़ा पहला ख्याल है वो तकरीबन अक्तूबर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होया सी कि सिटी ऑफ सरी ਨੂੰ अपनी पुलिस है जिहड़ी उस लड़ींदी आ वो RCMP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सेवावां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खत्म कर देणगे और उस तो उपरंत सिफला जिहड़ा वो शुरू होया ट्रांजिशन चलती रही उस तो उपरंत खिलाफतां होईयां और वड्डे अप्स एंड डाउन्स तो उपरंत हुण सरी पुलिस सर्विस से हथ बांह डोर जिहड़ी आ सरी दे वसनीकां दी सुरक्षा लई प्रदान कीती जानी शुरू होएगी अगले शुक्रवार तो और पुलिस अफसर्स का कहना है कि सुरक्षा जिहड़ी आ नागरिकां नूं वो उसे प्रकार बरकरार रहेगी क्योंकि पेचीदा जिहड़ियां फाइल्स ने कुछ को खेतर ने और उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आ RCMP भी ते सरी पुलिस सर्विस भी आई हिट नूं दियां सेवावां जिहड़ियां ने वो वरतदे ने Pat King found guilty of mischief for role in Freedom Convoy. Pat King, one of the most prominent figures of the 2022 Freedom Convoy in Ottawa, has been found guilty of 2 counts of mischief. A judge is expected to issue a decision on Friday in the criminal case against one of the most prominent figures of the 2022 Freedom Convoy in Ottawa. Pat King pleaded not guilty to mischief, counseling others to commit mischief, obstructing police and other officers for his role in the blockade. His defense argued that King was peacefully protesting during the 3-week demonstration in Ottawa that gridlocked downtown streets to oppose COVID-19 public health restrictions. But the Crown alleged he was a protest leader who was instrumental to a disruption it caused the city and people who lived and worked nearby. The Crown's case relies mainly on King's own videos which he posted on social media throughout the protest to document the demonstration and communicate with protesters. His trial wrapped in July and if convicted, King could be facing more than 10 years in prison. 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੈਟ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ पर उसकी कताही जिहड़ी उसदियां अपनियां बनाईयां हुई वीडियोस जिहड़ियां कि उसने सोशल मीडिया के उत्ते चल रही अपनी कारगुजारी के बारे पेश कीतियां उन्हां नूं आधार बना के साबित होया कि हाँ वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्वॉय दे विच शामिल ही नहीं सी हो रहा बल्कि इस नूं लीड भी कर रहा सी और लोकां नूं प्रोत्साहित भी कर रहा सी। First Nation considers legal options as BC approves mining permit without consent. The Axel First Nation say it is disappointed that British Columbia's Mines Ministry has granted an operating permit for the Caribou gold mine without meeting its leadership or obtaining the nation's consent. The mine is on the nation's territory in central BC and it issued a statement earlier this month calling for the project to be halted until the nation had given its consent. The BC government announced Thursday that Bakerville Gold Mines, owned by Osisco Development Corporation, was issued the permit for the underground mine in a process that took 13 months to complete. The ministry said it was the first project that entirely assessed under the Environmental Assessment Act, which was modernized to enhance public confidence and was done in consultation with experts, the public and First Nations, including the Axel. But the Axel Nation says it was not consulted, which showcases troubling inconsistencies with how BC deals with First Nations and demonstrates a lack of commitment to adhere to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. The nation says it is considering all legal options and is calling on the newly appointed Mines Minister Jagru Bra to ask for clarification on the inconsistent application of UNDRIP across government, including his ministry.
Axis would like to see sustainable resource development in our territory, but it has to be done properly, it says in a news release. The government must honor its commitments and truly collaborate with Axis in a respectful and inclusive manner and in alignment with UNDREP. That means immediately moving to consent-based decision-making with Axis in relation to major permits and authorization for mines in our territory. ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਣਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰਬਲ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ BC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖਣਜ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖੋਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Moderate effect, if any, BC Restaurant Association reacts to planned GST break. The BC restaurant industry has mixed reactions to the potential upcoming federal GST tax break, with some skeptical customers will enjoy any savings. On Thursday, Prime Minister Justin Trudeau announced his government's plans to temporarily lift the federal sales tax off a slew of items with a goal to make the holidays cheaper for Canadians. If approved, the GST break, which would begin December 14 and February 15, applies to restaurant meals, whether dine-in, take-out or delivery, snacks, beer, wine and pre-mixed alcohol beverages below 7% ABV. Ian Tostenson, president of the BC Restaurant and Food Services Association, says the conditions might be confusing for some people. So you and I have a glass of wine which is typically around 12%. Those products are not going to be GST exempt, Tostenson explained. He adds servers and point of sale employees might also be burdened with managing the change. Does it mount to a great uptick in industry to go through all that just be a bit of break for the consumers? Tostenson said, asked if we think it's going to be a very moderate effect, if any. If the federal government wanted a tax measure to truly stimulate the industry, it says it should be under different conditions. Having to explain these nuances at a time in December when we are busy, it's not the right time. They should have made this longer term to make the changeover worthwhile. Communicated properly to the public that there is potentially a little bit of savings here. Tostenson says he'd rather see restaurant meals made deductible as a business expands, or have the change be permanent to allow restaurants time to adjust. He knows the rest of Canada may feel differently under different economic pressures than the industry in BC. Overall, Tostenson believes the tax break is too little, too brief. Yes, we want to pass on savings to our guests, but I think when you do that, you want to pass on something that is substantial. You don't want to pass it on with a guest going, that wasn't a big deal. So that's where I think this is going to run a problem. Also announced Thursday, Canadians who worked in 2023 and earned $150,000 or less would receive a $250 check in the spring. If approved, about 18.7 million people will receive the checks, costing the government about $4.7 billion, while the GST break is expected to cost another $1.6 billion.
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होरां वल्लों कल कीते गए ऐलाननामे जीएसटी दी छूट दे जिहड़ा कि 14 दसंबर तो लैके 15 फरवरी तक लागू रहेगा उस दे उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दे ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 12% ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ और उन्होंने इस गल भी स्पष्ट किया कि अगर इस तरह का तजर्बा करना लोड़ींदा सी तो प्रधानमंत्री को किसी होर रुत दे विच और प्लस लंबे समय तक करना चाहिए सी क्योंकि इन्हां दिनां दे विच क्रिसमस दे हॉलीडेज दे विच वैसे भी कहंदे बहुत ज़्यादा बिजी हुंदे आ और इहो ਜਿਹੇ मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ $250 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ और नाल दी नाल इस दा खमियाजा जिहड़ा तकरीबन $4.7 बिलियन होएगा और जीएसटी दी कटौती 2 महीने दी जिहड़ी आ ओह टैक्स पेयर नूं $1.6 बिलियन दे विच पएगी। Pedestrian struck by driver in Surrey. The Surrey RCMP has confirmed it responded to the scene of a pedestrian struck by a driver near 105 Avenue and 148th Street Thursday afternoon. Few details are available at this time, but police and paramedics attended the scene. Traffic in that area slowed down following the incident, but this has since been cleared. Anyone with information is supposed to call Surrey RCMP. सरी आरसीएमपी ने इस गल की पुष्टि की है कि 105 एवेन्यू ते 148 स्ट्रीट के उत्ते पैदल चालक गड्डी की लपेट दे विच आ गया जिस दे कारण जिहड़ा प्रभाव है उस खेतरी इलाके दे विच रहा पर नाल दी नाल हुण पुलिस दा कहना है कि किसी प्रकार की जानकारी होण दी सूरत दे विच तुसीं सरी आरसीएमपी नाल जरूर संपर्क पैदा करो। Canada Post reports $315 million quarterly loss as strike enters second week. Canada Post saw hundreds of millions of dollars drain out of its coffers last quarter due largely to its dwindling share of the parcels market while an ongoing strike continues to batter its bottom line. The Crown Corporation said Friday it lost $315 million before tax in the third quarter, larger than its $290 million loss a year earlier. An increasingly crowded and highly competitive e-commerce delivery market continued to impact parcels results in the third quarter of 2024, Canada Post said. The number of packages dropped by 6 million or nearly 10% year over year. Letter mail volumes also eroded further through revenue nudged by due to a hike in stamp prices, it said. The tough financial results put Canada Post on track for another significant loss in 2024, which would mark the 7th year in a row in the red. They also come as Canada Post deals with a week-long shutdown of its operations after more than 55,000 workers across the country walked off the job on November 15. The two sides have been wrangling over wages and contract work as well as job security, benefits and working conditions. Amid the sudden halt of deliveries, government benefit checks are among the few exceptions business has increased at other shipping outfits. We have seen a double-digit increase in volumes week over week as we continue to meet the needs of Canadians at this busy time, said Purelator, majority owned by Canada Post, in an email yesterday. FedEx was implemented a contingency plan to manage higher volumes, said spokesperson James Anderson earlier this week. The last postal work stoppage took place starting in late October 2018 when employees carried out rotating strikes lasting 31 days. The strike, as well as one in 2011, ended when the federal government passed legislation sending employees back to work. कैनेडा पोस्ट दी स्ट्राइक है जिहड़ी चल रही है और कमेटी ये भी दस गया कि दिता गया कि तीसरे क्वार्टर दे विच तकरीबन $315 मिलियन दा घाटा पिया है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 290 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲਸ ਦੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ। No evidence linking Modi to criminal activity in Canada, National Security Advisor. A senior official says the Canadian government is not aware of any evidence linking Indian Prime Minister Narendra Modi to alleged criminal activity perpetrated by Indian agents on Canadian soil. Natalie Drouin, the National Security Advisor to Prime Minister Justin Trudeau, also says there is no evidence pointing to India's External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar or National Security Advisor Ajit Doval. In a statement late Thursday, Drouin says any suggestions to the contrary is both speculative and inaccurate. Drouin's statement comes after a report in the Globe and Mail that said Canada's security agencies believe that Modi, Jaishankar and Doval knew about a campaign of violence and intimidating targeting Sikh separatists in Canada. 6 Indian diplomats were expelled from Canada last month over allegations they used their position to collect information on Canadians in the pro-Khalistan movement and then passed it on to criminal gangs who targeted the individuals directly. Canada is alleging Indian Home Affairs Minister Amit Shah ordered the intelligence gathering operations. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੋ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.